Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Equinoxe television. Pascal Tanque, bon après-midi. Bon après-midi, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à votre journal bilingue de la mi-journée sur Equinoxe télévision. En ouverture de ce journal, lors de son le 6 novembre 2026, le président Paul Biya a promis de faire introduire au Parlement un projet de loi visant à réformer les institutions, une promesse déjà faite par le passé par l'homme du 6 novembre, mais sans qu'elle ne soit tenue. Au regard de l'urgence et au vu des enjeux actuels, est-ce que le Cameroun pourra faire mieux? Élément de réponse dans ce reportage que signent Lionel Kamkoum et Achille Kamga. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État, grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Ceci sonne comme du réchauffé, du déjà entendu en tout cas. Le président de la République qui annonce la réforme des institutions. Au regard de la nécessité qui entoure la vie des institutions, qui doivent être dynamiques dans le temps, le président de la République a raison de pouvoir procéder à des réformes fortes, surtout les réformes institutionnelles. Mais des paroles à l'acte, il existe un vrai fossé. La dernière promesse va-t-elle rester dans le registre des annonces? Ce qu'il y a lieu de relever avec des analystes politiques, c'est que cette réforme s'impose. Le président de la République a 92 ans, donc c'est une grâce. Mais à cet âge-là, à vouloir gérer davantage les affaires publiques, surtout d'un État comme le Cameroun, ça devient extrêmement compliqué. Cette volonté du chef de l'État de faire réformer les institutions serait, à l'analyse des observateurs, une façon de léguer au pays des institutions fortes au moment où il entame son dernier mandat à la magistrature suprême, ce qu'il a royalement évité au cours des dernières décennies. La première de celles-ci vise à la création, par exemple, d'un poste de vice-président de la République, à l'image un peu des États-Unis, où celui-ci viendrait au cas où les hypothèses successorales à la vacance de l'État s'ouvrent, continuer justement d'exercer la fonction présidentielle. Entre les institutions nouvelles à mettre sur pied et celles déjà existantes qu'il faudra adapter aux réalités de l'heure, une chose est sûre, les lignes doivent absolument bouger. Quelle réforme pour moderniser la gouvernance au Cameroun en appelant à réviser l'architecture institutionnelle? Paul Biya relance les débats sur des évolutions désormais incontournables dans des institutions publiques, à Elections Cameroun, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique ou encore social. Et désormais l'heure est au questionnement sur l'efficacité, la transparence et la légitimité. Reportage signé Donald Briskamga. Que faire du cadre juridique d'organisation des élections au Cameroun? Face à une jeunesse qui montre clairement son envie d'avoir voix au chapitre dans la gestion des affaires publiques, il devient de plus en plus inopérant de faire la sourde oreille. Prendre la mesure de telles évolutions, c'est retoucher par exemple le fonctionnement d'une instance dont l'affiliation au pouvoir et à ses élites a généré entre autres causes les récentes contestations post-électorales. La proposition de réforme transmise à la présidence en 2021 par l'opposition inclut par exemple la nomination des 18 membres du Conseil électoral en prenant en compte la coloration politique du Parlement, des collectivités territoriales décentralisées et de la société civile. La même proposition prévoit que les membres nommés soient puisés parmi les personnalités n'ayant pas eu d'engagement politique ou d'opposition partisane publique sur les 3 dernières années. À l'épreuve de son fonctionnement, le Conseil constitutionnel, autre institution électorale, plutôt que de renforcer son prestige, a vu dégringoler son capital de crédibilité par des décisions controversées ces dernières années. Un état de fait qui rappelle la forte influence du chef de l'exécutif sur une institution dont les décisions ne font pourtant l'objet d'aucun recours. En l'état actuel, il est difficile de justifier que le président de la République nomme dans la pratique et directement 5 des 11 membres du Conseil constitutionnel, dont le président de l'instance. Cela ajouté à l'hyper-influence du patron de l'exécutif dans la vie publique en général. Le Conseil constitutionnel est en quelque sorte la figure totémique de la démocratie dans une république ou dans un état de droit constitutionnel. Parce que, voyez-vous, si sur une table, le Conseil constitutionnel doit être capable de regarder les autres institutions en face, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Parce que le Conseil constitutionnel, dans certains cas, décide de l'avenir
de ces institutions. Au chapitre de l'assainissement de la gestion de la fortune publique, le Cameroun est le seul pays de la CEMAC n'ayant pas de Cour des comptes. La migration de la Chambre des comptes vers une cour est contenue dans une directive communautaire et est censée renforcer le pouvoir de l'instance, en lui donnant par exemple la prérogative de sanctionner les ordonnateurs publics en cas de faute de gestion. Et cette histoire qui défraie la chronique à Manjo dans le département du Mungo, le corps sans vie de la petite Aristide Fokou, à 3 ans, a été retrouvé en état quasiment de putréfaction dans une fosse septique en construction, disparue depuis jeudi dernier. Ce n'est que samedi que la scène a été découverte. Voyons tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega et la fleur signée. C'est dans une fosse septique en construction que le corps sans vie de la petite Aristide Fokou a été retrouvé. Nous sommes à Manjo, dans le département du Mungo, région du littoral. L'enfant âgé de 3 ans avait disparu depuis le 6 novembre dernier. Pendant plusieurs jours, sa famille l'a cherché sans relâche en vain. Jeudi matin à 7h, j'ai lavé l'enfant, j'ai mis son dans le bol. Elle a dit, maman, je veux boire que le lait. Je fais le lait, je lui donne. Elle dit qu'elle ne veut pas manger maintenant. Je mets son dans le bol, je m'en vais chez la voisine. Je suis allée au champ avec mon papa pour trier les noix. Je rentre à 15h, je dis je m'en vais me laver. Elle dit non. Je m'attache le pagne, je dis que je m'en vais chercher d'abord l'enfant. Je m'en vais chez la femme, elle tente de sortir, elle tente de fermer la porte. Elle dit, tu viens prendre l'enfant chez moi sans me dire comment. Elle dit que non maman, comme tu vois là, voici mes pieds comme ça, qu'ils sont encore sales. Je viens de rentrer du provisoire comme ça. Elle dit, mais depuis 10 heures, je cherche l'enfant, ne voir pas. Je suis venue même chez toi. J'ai demandé à ta belle-mère si elle a pris l'enfant. J'appelle son père, si il a pris l'enfant et descendu avec elle. Il me dit non, il n'a pas pris l'enfant. J'ai cherché l'enfant fatigué, le lendemain, même chose. L'espoir s'est éteint samedi matin lorsque des élèves ont découvert le corps de la fillette flottant dans une fosse septique non loin du domicile familial. Les mains ligotées, le front ensanglanté et des pierres attachées dans ses vêtements. On a retrouvé l'enfant dans la fosse. On avait les cailloux qu'on a mis dans son habit, attaché sa main, lancé dans l'eau, on a cogné sa tête avec le caillou, son fond. Violer l'enfant devant et derrière. Que l'enfant de 3 ans a fait quoi? La dépouille de la victime a été transportée à la morgue de Manjo par les forces de sécurité. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. Dans le village, c'est la consternation et l'effroi. Fin de la première partie de votre journal, la seconde en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon. Merci, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on Equinoxe television, and we are broadcasting live from the economic capital city, Douala. In his recent inaugural speech, President Paul Biya calls on traditional and local administrators to dialogue with angry youth who took up arms in some parts of the country, especially in the north and the Anglophone regions. According to civil society actors, President Paul Biya is in a tight situation with resolving internal conflicts, and this goes a long way to prove the failure of the national dialogue. Anabila tells us more. In the northwest and the southwest regions, the Anglophone crisis has been pulling on for over 8 years now. The war has caused enormous bloodshed, plus untold suffering on the Anglophones who have fled for their lives to seek refuge, abandoning everything behind them. The Boko Haram attacks in the northern regions and the most recent post-election conflict have hugely destabilized the entire nation. In his swearing-in discourse, President Paul Biya sounded powerless in the face of the above predicaments. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant. When, after 43 years, the head of state asks local authorities to find solutions, it is either the head of state is tired, which is a reality, or he is detached from what we all know, or definitely he is simply playing the last days Pontius Pilate. The head of state might technically be engaging the population by disengaging himself
from accountability. Song Derek, a civil society actor, adds that the head of state seemingly disengaged himself as a solution provider, thereby he abandons Cameroonians to fate as concerns conflict resolution. With the way things are going, it shows that the regime is interested in its own stability than the national stability and the welfare of its citizens. They are more interested that power should remain in their hands. As long as power stays in their hands, they don't care what happens. Analysts come to a conclusion, therefore, that the major national dialogue was then a fiasco if President Paul Biya now has to recourse to inter-community dialogue to resolve national crisis plaguing a greater part of the country. Remember, this meeting was held to answer the Anglophone question, but till date, the Anglophone question has not been answered. Violence in the northwest and southwest southern Cameroons is still And despite condemnation of outright violation of civil and political rights of Cameroonians, hundreds of young people arrested during the post-electoral violence are still in detention. And Territorial Administration Minister Paul Tanganji said 136 young people arrested during the post-election protests in Garwa have been freed, while 45 others are being persecuted before the military court. He was speaking during a security meeting yesterday in Garwa, hours after Issa Chiroma Bakari gave a warning to release all those arrested during the post-electoral crisis. Details with Babila Jonathan. As we were saying, Bakari began his video message by lamenting on what he qualifies as a robbery against the Cameroonian people by their own state, making reference to what he calls his stolen victory in the October 12, 2025 presidential election. I give you, in my capacity, I give you 48 hours to liberate all of those who, out of law, unlawfully, you have arrested and jailed. Issa Chiroma Bakari adds that failure to release the prisoners will leave the people with no option but to resort to self-defense. Speaking to Radio France International, the minister in charge of special duties at the Presidency of the Republic and a member of the Central Committee of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, Professor Aboya Manasseh, indicated that they're waiting to see what forces Issa Chiroma Bakari will mobilize. We are not going to waste time commenting on what Issa Chiroma Bakari said. That will be perpetuating his baseless stance of protest. It's over. We are already focused on fulfilling the mandate. He thinks it is time to move forward. And a prominent French politician, Jean-Luc Mélenchon, makes a revelation of the worst to happen in Cameroon regarding the current political situation in the country. He accuses Macron's government of fueling the situation in Cameroon with the re-election of 92-year-old President Paul Biya in power. He warns that if nothing is done, chaos will be inevitable and will affect Cameroon and France. Innocent Aze tells us more. Alors, voilà. Et puis le Cameroun, alors là, c'est la catastrophe totale. The French political figure Jean-Luc Mélenchon, in a gathering of different personalities, paints red and black the political updates in Cameroon as President Paul Biya, at the age of 93, picks up an 8th mandate, pregnant with diverse challenges. Ça ne le dérange pas d'avoir 92 ans pour affronter les rudes tâches qui se présentent devant lui. According to Jean-Luc, knowing fully well, as you find in his rhetorics, mentioning the age of President Paul Biya and even the percentage that you see put it in a mocking manner that President Paul Biya is said to have attained the percentage winning the presidential election. The revelation is clean and clear that Jean-Luc has a mastery of the French politics. Macron cannot dictate our policies. French politician is telling us that new colonialism is still in Cameroon, and we think that
It is time for us to fight against this new colonialism and fight against France influencing our governance. The French government, according to him, is not helping matters. On peut là aussi dire que la France a une responsabilité, puisque le président Macron, il arrive au Cameroun, où là aussi se met à faire toutes sortes d'amitié au fils de M. Biya. Mais pour finir, c'est M. Biya qui est candidat et qui a été réélu. Jean-Luc is simply questioning Emmanuel Macron because, you know, when the Sahel countries seceded from French grip, most of the politicians in France equally blamed Emmanuel Macron for not playing the politics in a diplomatic manner and for equally supporting dictators in French-speaking African countries. The aging governance must stop, where they feel that only aging people can be in governance. He makes a revelation that a lot is due to happen, not in the long run, but soonest. Vous pouvez dire, ah ben c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est tout près. Deuxièmement, tout ça va mal tourner. Things he stresses will turn extremely bad and will affect millions of men and women who are directly linked to France. Rectement. Knowing fully well that Emmanuel Macron and his government are playing the backstage support for President Paul Biya, has already understood that it will not last longer. And so the message you see Jean-Luc passing to the population and also to the French community is that it is not late for Emmanuel Macron to get things in order and talk to his colleague, probably to secede or leave the power before things turn bad the other way around. And when he's talking like this, because he knows that when the things turn around, it means that he is not even sure if the next person who comes in will be able to support French interest. And this is from what they saw when the Sahel countries had to cut their links from France. And so the signal you see Jean-Luc putting across is that if care is not taken, as things would likely not end well for the regime, it will also mean that it will also not end well with France losing another French colony, so to say. We are thinking of a pragmatic Cameroon now. How can we shape this country without colonial influence? Both political actors think the alert warrants both the Cameroonian and French governments to fasten their belts and act wisely soonest before the storm lands. And the Ministry of Secondary Education has raised concern over the disruption of classes following the post-electoral violence in some parts of the country. In recent press release, Nalova Lyonga says the littoral region is among the most concerned with two divisions highly affected. To address disturbing issues, online program has been reinforced to facilitate learning. As you hear in this report compiled by Esiel Lusilengu. Beyond economic and social activities, the post-electoral tensions also had a devastating effect on education across the country. This, according to the Ministry of Secondary Education. To catch up on lessons missed during the lockdowns, the Ministry of Secondary Education is implementing a special program organized by the Distance Learning Center starting from the 10th of November, as reviewed in a recent press release. The areas which have been marked by those perturbations are effectively in Mongo, but essentially in Vuri Division. And in Vuri Division, even inside Vuri Division, we have taken some measures for those of schools who had a lot of problems. Professor Nalova Lyonga in the communique explains that the catch-up learning program focuses on core subjects for both the technical and general education. The program is accessible on the ministry's official website for all secondary education students. The parents had the link. We sent it since yesterday, so that principals, the chief, the head of schools should share that link to send it to the parents when they are back. At Government Bilingual High School in Nilong Brazzaville, the online program is ongoing during students' free period. We could organize when students, for example, are free. We then open the link and then they have access to those lessons in the computer rooms as a whole class, not selected students. Parents can also monitor their children's progress through school forums created for follow-up at home. We have class forums that we created for the different classes, so we'll have to send the link there for the students to use that to revise at home. It doesn't mean that classes have to stop for that to go on. Meanwhile, at Insect, Bonaberi in the Douala 4 subdivision, the school had already embraced the measure to facilitate
learning for students who miss classes due to the tensions. We have designed a program where the students can also catch up by extending the teaching period. Normally, we are supposed to close around 3:30. You can extend it, especially for examination classes, right up to 5:30. Makeup. Then, of course, on Saturdays too, we organize Saturday classes for this makeup. So what the minister has suggested to us, or is instructing us, is just to complement what we too are already trying to do for these students to meet up. Regional delegates, principals and teachers have been instructed to collaborate with the Distance Learning Center to ensure the effective implementation of this program so that no learner is left behind. And that report brings us to the end of the midday bilingual newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. We leave you in the company of more interesting programs. Pascal, thank you. Bonne journée à vous. Have a nice day, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Equinoxe Télévision. Excellente journée à vous.